to lead our county of Mombasa to greater heights of prosperity and development. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurmaya Amritam Gamaya Om Dyo Shantirantariksaghu Shanti Pridhavi Shantirapah Shantiro Kadaya Shanti Vanaspataya Shantir Vishve Deva Shantir Brahma Shanti Sarvaghu Shanti Shantire Vashanti Shama Shanti. O God, remove us from the unreality of the bondage of the phenomenal world, but lead us towards the reality of the eternal self. O Lord, remove us from the darkness of ignorance, but lead us to light of spiritual knowledge. O Lord, remove us from the fear of death due to bondage of the mortal world, but lead us towards the immortality gained by knowledge of the immortal self beyond death. May there be peace, peace, peace in all the corner of the world. Loka samasta sukhino bhavantu. God bless our governor. God bless the people and county of Mombasa. God bless Kenya. धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, आपस में प्यार हो, कोरोना का नाश हो, ओमिक्रॉन का नाश हो, आने वाला समय शांतिमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय हो. Namaste. Asante sana, asanteni nyote. Kwa sasa nachukua hii fursa, ningeomba tukae tafadhali. Thank you very much, Your Excellencies, asanteni sana. Nachukua hii fursa kumpokeza kipaza sauti County Secretary ambaye pia ni mkuu wa utumishi wa umma katika kaunti ya Mombasa, atakayewatambulisha wanakamati wa uapishwaji na pia kumkaribisha jaji wa mahakama kuu Justice George Dulu atakayeongoza hafla ya kumwapisha gavana mteule na naibu wake akisaidiwa na hakimu mkuu Honorable Martha Mutuku wa Mombasa Law Courts. Karibu sana bwana mwenyekiti, karibu. Your Excellencies present, dignitaries, diplomatic corps, wabunge, wana Mombasa, hamjambo. Your Excellency, sir, today we are here to mark the inauguration of the second governor of Mombasa, His Excellency Abdulswamad Sharif Nassir. And Your Excellency, I would like to take this opportunity to introduce the team that has been behind the preparation of today's event and also involved in the seamless transition of government. The assumption of office of the governor, Act number 4 of 2019, is what enabled us to form this able team. And I would like at this point to introduce them to yourselves. If you allow me, nitawataja majina moja kwa moja, akisimama mpate kuwaona. Itakuwa kazi kidogo because Your Excellencies, the committee is seated right behind you. So I'll start by first of all introducing members of the committee. I'll start by calling upon the Chief Magistrate, Honorable Martha Mutuku, the County Commissioner, Mr. John Otieno, the County Police Commander, Mr. Stephen Matu, the National Intelligence Coordinator, Mr. Henry Rotich, nominees of the Governor-elect, Dr. Noah Kala, Dr. Winfred Githinji, Asha Abdi, who's the Chief Officer in charge of Finance and Economic Planning, Aisha Abubakar, Chief Officer, Culture and Social Services, Mr. Salim Juma, the Clerk of the County Assembly,
Susan Karanja from the Ministry of Devolution, Ilhan Abbas, Chief Officer, Department of Devolution, who is also the Secretary of the Assumption Office Committee. Sijakuona. Anwar Ahmed, Chief Officer, ICT, and myself, Mr. Joab Tumbo, who is the chairperson of the Assumption of Office Committee. This team has spent quite a bit of time, put in man hours for us to get to where we are. There's a lot of work still ahead of them for the next 30 days, finalizing the report for subsequent handing over to the County Assembly. Your Excellency, as we enter the second part of this program, it's my pleasure to invite the Chief Magistrate, Madam Mutuku, to take us through the second phase of today's inauguration ceremony. Karibu, Madam Mutuku. Tafadhali kwa wananchi, naomba utulivu na tuwe kimya kwa shughuli ya kuapishwa tafadhali. Thank you. Is it on? Thank you. My Lord, this is a swearing-in ceremony of the Governor of Mombasa, pursuant to Gazette Notice number 10681, dated the 5th of September 2022. In fulfillment of the requirements of Article 74 of the Constitution, as read with Section 12 of the Assumption of the Office of Governor Act 2019, my Lord, you are called upon to administer the oath of office to the governor. I now wish to call upon the governor-elect, Honorable Abdulswamad Sharif Nassir, to take his position in the inauguration dais to prepare himself or in readiness for the administration of office, administration of oath by the judge. Thank you. Thank you. The governor-elect will be accompanied by his dear mother, Mama Nasim Sharif Nassir. Mama, karibu sana. I now wish to call upon Honorable Judge Lulu to take his position at the inauguration dais in readiness to administer the oath of office to the governor-elect. Honorable Judge. My Lord, if it pleases my Lord, I would like you to call upon the governor to lift up the Quran on the right hand and place the Constitution on the left hand in readiness to take the oath of office. Thank you, my Lord. I,
Abdulswamad Sharif Nassir, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Mombasa County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection. Leadership. Before signing. I sign first. You sign first, okay. Then you can do the recital. Yes, sit here, my lord. I now wish to call upon Mr. Eric Bumbi to guide His Excellency the Governor in signing the Integrity and Leadership Code. Thank you, Mr. Bumbi. Welcome. As part of compliance with the requirements of Chapter 6 of the Constitution, Section 40 of the Leadership and Integrity Act 2012 requires every newly elected or appointed state officer to sign and commit to the Leadership and Integrity Code that is prescribed under the Act. The signing of this Integrity Code signifies a commitment and a pledge by the state officer that
he shall discharge his duties to the public in a manner that respects the requirements of Chapter 6 of the Constitution, and that he shall proactively prevent corruption. On behalf of the Ethics and Anti-Corruption Commission, therefore, I request the governor to proceed and commit to the leadership and the integrity code. I now call upon the judge to hand over or present the governor to the people of Mombasa. Thank you. You governor of Mombasa. Wala hakuna dosari, wewe mashuhuri, hauna fahari, wanapata tabu hakuna kupata tena tabu, kama ni maajabu wapinzani wakipata sababu. Naomba tuendelee kutulia. Wale, T, ongeza. T. Ibro, sawa. 1, 2. Tuendelee kutulia jamani, shughuli inaendelea. Asanteni sana. Naomba tuendelee. Naomba
Turudi nyuma ndio tuweze kuendelea na zoezi la kumwapisha Deputy Governor. Nawaomba tafadhali. Tafadhali nawaomba muweze kurudi nyuma ndio tuendelee na zoezi la kuapisha Deputy Governor. This is a swearing-in ceremony of the Deputy Governor of Mombasa. September 2022, in fulfillment of the requirements of Article. My Lord, you're called upon to administer the oath of office to the Deputy Governor. I now wish to call upon Deputy Governor-elect, Honorable Francis Thoyer, to take his position dais in readiness for the administration of oath by the judge. The Deputy Governor will be accompanied by his dear wife, Fiona Mwadilo. Karibu, Deputy Governor. Tafadhali na kama waweze kufanya shughuli bila usumbufu tafadhali. Shughuli bado inaendelea ya uapishwaji. Kindly let us respect that particular process. Thank you. If it pleases my Lord, I would like to call upon you and the Deputy Governor to take your positions for the purposes of administration of oath of office. I'll swear myself. I, Francis Toya Foleni, I swear that I shall always be truly, diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Mombasa County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the constitutions and the law of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God.
I'm now calling upon Mr. Eric Ngumbao to lead the Deputy Governor in the signing of Leadership and Integrity Code as prescribed under Section 37 and 39 of the Act. In addition to the oath of office that the Deputy Governor has taken, there is another oath which is in the form of an integrity code under Chapter 6 of the Constitution that provides for leadership and integrity. Section 40 of the Leadership and Integrity Act of 2012 makes it mandatory for every newly elected or appointed state officer to sign and commit to an integrity code that is prescribed under sections 37 and 39 of the Act. The signing and commitment to that code signifies a pledge and commitment by the person signing that as he or she discharges public duties, they shall at all time uphold public trust, promote integrity as required under Chapter 6 of the Constitution. Pursuant to this legal requirement, and on behalf of the Ethics and Anti-Corruption Commission, I now call upon the Deputy Governor-elect, who is a state officer under Article 260 of the Constitution, to proceed and sign and commit to the Integrity Code. Yes. Yes. Sign up. It's 15th day. I think later on when they are saying we can always make arrangements together. Honorable Judge, I kindly request you now to present the Deputy Governor to the public. Deputy Governor, new Deputy Governor.
My Lord, that marks the end of the swearing-in ceremony. I now wish to hand back the program to the Master of Ceremony for the remainder of activities as well as the photo session. Thank you very much. Asanteni sana majaji wetu, na kwa sasa Your Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nassir, I would want to request you and the Deputy Governor to come down the stairs for a photo session, kindly with your families. Thank you very much. I would like to request kindly, mwenyekiti, ninaomba unisaidie kuweza kuelekeza hiyo session na mkubwa wa itifaki, ili tuweze kupata gavana na naibu wake waweze kupiga picha na familia zao, tafadhali. Tafadhali naomba tuendelee kutulia na security kindly allow me to ask you kindly not to allow people to come next to the podium because of the photo session is a very important session kindly. Ningeomba tuzuie watu wasifike hapa. These are the official pictures ambazo zitaweza kupatikana kwa gavana na naibu. Your Excellency the Governor kindly. You are my African woman. Ziggy ziggy zaga. You are my African woman. Ziggy ziggy zaga. I'm in love to turudi nyuma. Ziggy ziggy zaga. Kindly Janet and Betty, wherever you are, Janet and Betty, kindly proceed to the area of the bottom. Yes. Kindly, the first photo will be His Excellency the Governor alone. Kindly. Toka Monday to Monday. Unataka peremende. Nitakupa na tende. Napenda hiyo style yako. Na uzuri wako. Ndani uko moto moto. Unanijaza joto. Shuka chini chini mimi napenda. Oh mimi napenda. Let me be your defender. Ziggy ziggy zaga. Make me your defender. Kindly the second photo, DJ kidogo, naomba uweke mziki chini kwa chini sana. Mziki uwepo lakini chikuka chini. Gavana sasa hivi na mama Nasim. Kindly, I'm requesting the family also to come. The immediate family, tafadhali. The rest of the family, please, wa His Excellency the Governor, ningeomba muungane naye tafadhali. The rest of the family, kindly. We want this session to be as short as possible. Manake bado tuna session nyingine tuendelea nazo. At this point, I would like to ask the family of His Excellency the Governor to proceed back to the podium and request the Deputy Governor alone to come and take a picture with His Excellency the Governor. I would like to request the Deputy Governor at this point to have a picture with the Governor.
Thank you very much, Your Excellency the Governor. I would like to kindly ask you to proceed back to the podium. Thank you. I would like now to ask the family. Atapiga peke yake Deputy Governor, kisha baada ya hapo he'll be joined by the wife. Mama Fiona, tafadhali. Wazazi, tafadhali. The parents. Janet, kindly lead the parents. The next photo. The mother-in-law. Asanteni sana. Asanteni sana. I think there's just one more photo and that's it. Asanteni sana. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy Governor. Ningependa turegee pale tulipokuwa. Manake kwa sasa, baada ya kumwapisha gavana, sasa atakabidhiwa zana za mamlaka maarufu kama instruments of power na His Excellency Hassan Ali Joho. I would like now to call upon the chairman of the Assumption of Committee to be able to take over this session. Ningeomba tafadhali security kindly ask people to go to the back. Kindly decongest the area in front of the podium. Tutapata sherehe baadaye. Tuache shughuli iendelee tafadhali. Sherehe itakuwa baadaye, tutaweza kuwalau kusonga karibu muweze kumuona governor. Tafadhali security kindly assist me in decongesting in front of the area. At this point, I would like to invite His Excellency Hassan Ali Joho to be on the podium, ready to hand over the instruments of power. Thank you. Gavana ataongozwa na mwenyekiti
wa kamati ya kuapishwa aende pale kwenye podium, ready to hand over the instruments of power. Baadhi ya zile zana za uongozi ni nembo ya county, bendera ya county, katiba and the coat of arms. At this point, I'd like to ask Governor Abdulswamad Sharif Nassir to kindly proceed to the podium to receive the instruments of power. Thank you very much. Karibu sana, Your Excellency. Kidogo. As we await the instrument of power to be handed over, mwenyekiti tafadhali, nafikiri uko hapo. I'm handing over to you now to hand over the instruments of power. As we await, Amur tafadhali, kaa karibu na Coast Warriors dancers, na pia Maimuna Ali Kisinyo na Takers dancers, please be on standby. Nitakuwa nawaita wakati wote sasa. Anakabidhiwa bendera hapo Gavana Abdulswamad Sharif Nassir. Hizi ndio zile zana za mamlaka kwa sheria mabadiliko ya mamlaka. Anakabidhiwa nembo ya county hapo Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, kuashiria kwamba kazi ipo tayari. Atakabidhiwa pia katiba. Wanasalimiana na kupigana pambaja. Makofi jamani hapo, wakipokezana. Asante sana. That is a lovely photo right there. I hope the media can capture that lovely photo. Thank you very much. I would kindly request you, Your Excellency the Governor and His Excellency, to proceed to the podium. Okay, nafikiri there's still another session there. Kikosi cha Inspectorate, I think they have something. Handing over the flag, they'll take a photo with the flag. Katunda hapo akipeana the county flag. Nice, nice. Makofi jamani wananchi. Makofi, makofi. Very symbolic. Asante sana, Your Excellency the Governor and His Excellency Hassan Joho. Kindly you can proceed to the main dais. Amuri, ninakuomba na Coast Warriors tafadhali, take the stage for the entertainment. I'd still like to request tafadhali tuweze kuregea nyuma. Security, kindly assist me. Unanipa wakati mgumu sana. Just the area in front of the podium. Wananchi nawaomba kwa heshima, najua mmefurahia, lakini kutafika wakati ambapo tutawataka mfike hapo. Kwa sasa ninaomba turuhusu sherehe iweze kufanyika vile inavyostahili. Coast Warriors wako tayari?
Amur, msanii wa hapa Mombasa, mashuhuri sana, ana nyimbo ya kumsifu gavana. Karibu sana. Over to you, Coast Warriors. Rise to the challenge. Ready or not, here I come. Kick your high. We have been expecting you all. We are still. Everyone listen. Rise to the challenge. Ready or not, here I come. Kick your high. Internationally, spend your radically, money necessary, supernaturally. Oh no, I think you yote ni mazuri, wala hakuna dosari. Kila mtu anajua nani ni mpole, mkarimu, ana imani, anayefiti gavana ni nani? Tuna siri na ungwana wa nani? Wewe gavana, wewe gavana, wewe gavana 2022. Wewe gavana, wewe gavana, wewe gavana 2022. Nateni mazuri, wala hakuna dosari. Wewe mazuri, hauna fahari. Wanapata tabu, wanawakita usikuache, wangaribu kama wewe ni wachache. Kazi unaitana na bado, wado, mshiriki nyikato. Wewe gavana, hakuna kupata tena tabu. Wapinzani wakipata sababu. Wewe gavana, kila mtu anajua impone mkarimu, ana imani, Abdulswamad Sharif gavana ni gani? Tunasiri na wanawani, mambo leo mambo leo Mombasa yetu itamereka. Mambo leo mambo leo Mombasa yetu itamereka.
Pendekezo la wanyonge, naomba tukusoge, aliye mbali kinyonge, wengine waongedoge, ukibali kabanua, nilirua na chanua, meania na sinua, kwenye uwa na jua, kazi kuletea na bado wale wado mbili ni bado wewe gavana, hakuna kupata tena tabu, kafanye maajabu, wakizaji wasipati sababu. Wewe gavana, mtu anajua ni nani, ni mpole mjali, ana imani, anayefikia gavana ni nani. Amado, yeyo. Asante sana, Amur. Maimuna Ali Kisinyo na Takers Dancers, kindly proceed on stage kwa haraka sana tumalize hii session. Maimuna Ali Kisinyo na Takers Dancers also proceed. Security kindly. Maimuna tafadhali. Maimuna. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Which one, man? The one that goes. Yeah.
Kasanoge, kwa nini kasanoge? yake nyeupe kama ya babake kipenzi Sharifu Nassir. Abdulswamad ametaradadi hata kama umpendi wala tumaindi. Kila mtu roho yako nyeupe kama ya babako kipenzi Sharifu Nassir. Kwa nini tusikupe kura zetu ni zako, foleni yetu alfajiri. Mambo yamejaa haya hujachona miradi yako yametafala. Tunakutaka kiongozi sosha umefanya Mombasa leo inang'aa. Mombasa ni wewe, ni wewe, Mombasa ni wewe, mkombozi wetu ni wewe. Kina mama hujatosha nyuma, na wapenda na wazee una huruma, kiongozi pekee unajituma, wapinzani wache watetereke wameshavuma. Hospitali hadi mashule watoto wanasoma, tenda mengi muhimu Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. Asante. Namuona hapa kata uone. Danding. Asante sana. Thank you for coming. At this point, I'd like to request
Your Excellency the Governor, Abdulswamad Sharif Nassir, kindly, His Excellency Hassan Ali Joho, the judges to kindly proceed just at the same stage for a ceremonial photo, tafadhali. Your Excellency, tafadhali, yes, kindly, just here where the flags are. Thank you. I'd like to also call upon the judges, please, to proceed for a photo session, and the outgoing Deputy Governor as well. Dr. William Kingi, please, kindly. Protocol sir, kindly assist me in this session, kindly. Sir, tafadhali. Saad Faraj, tafadhali. I need you to assist me in the session. As they take the photo, I'd like to request His Excellency Kalonzo Musyoka and Mama Martha kindly also proceed and have a photo with the Excellencies, please. Kindly, you'll be led in the session. Kindly, Saad, I need direction. Kindly for the photo session. Kindly, I'd like to request all the MPs, wabunge tafadhali wa Mombasa, wabunge wa Mombasa, Mheshimiwa Bezimba, Mheshimiwa Mama Mishi, Mheshimiwa Machele, Mama Zamzam, Mheshimiwa Badi. Speaker tafadhali, kindly. Mheshimiwa Omar Mwinyi, Simba karibu. This is a session for ceremonial photos that we can remember this day. Thank you very much for the photo session. I'd like to ask His Excellency and the rest of the guests to kindly proceed to the dais once again so that we can be able to proceed. Tafadhali naomba tusonge. Tafadhali naomba tusonge. The photo session now, tumemaliza hiyo session. Kindly proceed to the stage. I understand the excitement. Kindly proceed to the stage.
Kindly proceed to the stage. Vuta tena hizo, vuta. Tafadhali ninaomba watu tafadhali ninaomba watu wasonge. Kindly let us decongest the front. Kindly let us decongest the front of the main dais. The main dais, so that we can be able to proceed. Kindly security. Okay, as we wait, kindly, I'd like to invite all the MPs from outside Mombasa ambao wamekuja kwa hii shughuli, pia washuke tupate nafasi kupiga picha na gavana wa pili wa Mombasa County. All the MPs, please. Check. Kindly, protocol, assist me with that. Bwana Maalim, kindly you can join the team. Bwana Maalim, nakuomba pia you join the team. Asanteni sana viongozi na asanteni sana wabunge wote kwa kuweza kuja hapa Mombasa. Najua mmekuwa na urafiki wa karibu sana na gavana. Asanteni sana. Thank you very much. All the leaders ambao mko hapa, we recognize you and appreciate that you came all the way to celebrate. Your Excellency, the Governor, I'd like to now request you to go back to the dais. Your Excellency, with all due respect, kindly, I'd like to request that you go back to the stage.
Security, kindly, I'd like to ask you to clear the front of the podium once again. Once again, clear the front of the podium. Asanteni sana. Na sasa ningependa kuchukua fursa hii, wananchi watukufu, all protocols observed. Ningependa kuchukua hii fursa kumuita naibu wa gavana Francis Foleni Thoya aweze kuja kuzungumza machache, na mkaribishe gavana Abdulswamad Sharif Nassir. Makofi tafadhali. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Mombasa hoye! Nionyesheni kwa mkono wale wenye furaha. Asante. Kwa heshima yako Governor, ningechukua nafasi hii kwanza nitambue uwepo, nikianza na Mheshimiwa Kalonzo ambaye yuko hapa. Nimtambue Mheshimiwa Martha Karua ambaye pia yuko hapa. Nitambue Governor anayeondoka Mheshimiwa Ali Hassan Joho ambaye yuko hapa. Makofi kwake. Nitambue viongozi wote ambao wako hapa kama senators ambao wako hapa. Simameni, senators tu. Mheshimiwa Faki yuko pale. Mheshimiwa Boy Juma Boy yuko pale. Mheshimiwa Mwaruma yuko kule. Senator Hamida pia nimemuona, asante. Nitambue pia uwepo wa wabunge ambao wako hapa, ambao wametoka nje ya kaunti ya Mombasa. Wasimame tu. Haya. Asante. Nimewaona wote. Sitoweza kuwajua wote kwa majina. Asante. Kaeni. Asante Governor. Nichukue nafasi hii pia kutambua MCAs wote ambao wako hapa. Simameni mtambulike tu. Hao ndo MCAs ambao wako hapa. Asanteni. Nichukue nafasi hii pia kutambua uwepo hapa, the diplomatic corps wako hapa nyuma, na nitambue sana waliokuwa waajiri wangu kabla sijakuja kugombania kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Nitambue Deputy High Commissioner from the British High Commission, she's there. Amke tu amtambue. Just stand up. She's there. That's the Deputy High Commissioner from the British High Commission. Ako na timu yake wako hapo. Najua pia kuna mabalozi wengine pia wako hapo. Nitambue uwepo wa maaskofu wawili ambao muhimu. Kama sitawatambua itakuwa ni makosa. Baba wangu wa kiroho Archbishop Kivuva, nimemwona yuko hapa. Ndiye huyo. Ama Catholic, so huyu ni baba wangu wa kiroho yuko hapa. Ka Bishop. Nimtambue also Archbishop wa Anglican Bishop Mwero ako hapa. Na pia nitambue wale viongozi wa dini ambao wako hapa. Wanabiashara ambao wako hapa pia niwatambue wote. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno. Leo ni furaha yangu kubwa sana. Haya, tulia kidogo. Nakumbushwa
nina wazazi wangu ambao wako hapa pia. Haitokuwa heshima bila kuwatambua, sivyo? Wako hapa. Nitambue mzee Foleni ambaye ni baba yangu, yuko hapa. Nitambue mama yangu pia yuko hapa. Mama Foleni yuko hapa. Haya. Na nitambue pia mke wangu ambaye yuko hapa. Angalau watu wamjue. Umepamba moto Asante ka. Na nitambue mama zangu wale walionishika mkono wote ambao wako hapa. Asanteni sana, wako hapa. Na watu wa Mombasa kwa jumla. Mzee Mstahiki Meya, sitokuwa na heshima nikikusahau uko hapa. Mstahiki Meya. Na nitambue pia uwepo wa mzee Joho. Amenilea kisiasa. Yuko hapa, nimtambue. Watu wa Mombasa, mimi leo hii ni furaha kubwa sana. Kwa mapenzi yenu, leo hii mimi mtoto wa maskini ninakwenda kuwa deputy governor katika serikali ya kaunti ya Mombasa. Asanteni sana watu wa Mombasa kwa kunipa nafasi hii niwahudumie. Nichukue nafasi hii pia nimpongeze na nimshukuru ndugu yangu Abdulswamad huyu ambaye yuko hapa. Kama si yeye, mimi nataka nikuhakikishie kwa niaba ya watu wa Mombasa, tutashikana mkono pamoja, tufanye kazi pamoja pasipokuwa na tofauti zozote. Watu wa Mombasa wametuchagua, wanataka tuwahudumie. Siasa ni wakati wa kuanzia leo, wafanyaji kazi wa Mombasa, Magufuli is back. Wafanyaji kazi wa Mombasa, Magufuli is back. Hapa ni kazi tu. Tuko pamoja. Tunakwenda kuanza kufanya kazi sasa. Tumezunguka, tumeomba kura, tumemaliza. Wakaaji wa Mombasa wanataka kazi. Kwa hivyo mimi nawaomba tu tusikwazane. Tusikwazane. Kile kimoja watu wa Mombasa wanatafuta ni kazi. Kwa hivyo mimi yangu hayatakuwa mengi. Ni kuwasihi tu wale ndugu zetu wa ile department ya inspectorate, ndo naanza sasa. Inspectorate. Watu wa Mombasa wamelalamika sana wakati tukikampeni, wakisema kwamba wananyanyaswa sana na wafanyaji kazi wetu wa inspectorate. Ninawaomba, Magufuli amesharudi, kwa hivyo hizi tabia za kwenda kuchukua pesa muache. Tabia ya kwenda kuchukua pesa muache. Tuko pamoja Tabia ya kwenda kuangaisha wanabiashara mnataka pesa imekwisha leo. Imekwisha leo. Sisi tumekubaliana na mheshimiwa ndugu yangu Abdulswamad Sharif Nassir kwamba tunataka kufufua uchumi wa Mombasa. Tunataka kufufua uchumi wa Mombasa kusudi wanabiashara waweze kufanya biashara zao bila usumbufu. Maofisa wa kaunti. Halo, tuko pamoja Maofisa wa kaunti, wale ambao walikuwa wamezoea kupewa pesa ndo watoe huduma, chuma kimotoni. Tuko pamoja
Maswala ya kwamba wananchi wanahitaji huduma, wewe unaitisha hongo, yamekwisha leo. Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Watu wanataka huduma pasipo usumbufu. Sitaki kuongea zaidi. Yale mengi yatakuja kusemwa hapa na ndugu yangu gavana. Kwa hivyo mimi yangu ni kuwatakia watu wa Mombasa kila laheri, na niwashukuru na niwaambie, mimi Francis Toya, mumenipatia jukumu. Sitaki kuitwa kiongozi, nataka kuitwa mtumishi wenu. Mimi nitakuwa mtumishi wenu na sitakuwa kiongozi. Si ni sawa sawa? Nitatembea huko mashinani kuleta huduma za kaunti. Nitamsaidia gavana wangu kuhakikisha huduma zimekuja mashinani. Kuanzia kesho, wale ambao walikuwa wamezembea katika kazi, mutaniona huko mashinani. Kuanzia kesho, nitaanza kutembelea hospitali huko nyanjani. Kwa hivyo jitayarisheni. Sawa sawa? Sawa sawa? Tuko pamoja eh? Kwa hayo mengi na machache, mubarikiwe sana. Nichukue nafasi hii kwa heshima yenu, nimkaribishe gavana wa Mombasa. Wapi makofi ya gavana wa Mombasa? Karibu. Aya, kwanza ni lazima niweze kutambua wabunge. Ndugu yangu, ndugu yangu ametambua maseneta, ametambua na baadhi ya viongozi wengine. Kuna baadhi ya wabunge nilifanya nao kazi na lazima niweze kuwatambua pia vile vile. Ndugu yangu Rashid Juma Bedzimba, ndugu yangu Badi Twalib, kijana mwepesi aka Fulangenge, dadangu mini wakati wengi hawakuweza kuniamini, dadangu Mishi Juma Mboko, Mheshimiwa our new women representative women MP for Mombasa, kijana aliamua ya kuwa Mombasa watu hawavai suti, Sud Machele, namwona pia vile vile dadangu Esther Passaris pia tuloserve naye katika Public Investment Committee, Senator Faki pia, Mheshimiwa Sabina Chege tuliokuwa tuko naye katika bunge pamoja na sisi wakati wa kampeni. Mheshimiwa fimbo haiendi mbali na Masai, Senator ndugu yetu mkubwa Fatma Gedi ambaye nilikuwa naye bunge lililopita pia vile vile,
tuko naye Mheshimiwa Naisula, tuko na seneta mpya, Seneta Hamida pia vile vile. Mheshimiwa Paul Katana ambaye nilifanya naye kazi katika bunge kama Public Investment Committee PK. Tuko na Seneta Mwaruma pia vile vile. Na Mheshimiwa Mayaka, karibu sana Mombasa. Salamu kutoka kwa Captain Ruwaida pia vile vile. Aliweza kusimama katika vituo fulani. Watu walijaribu kutufanyia mambo filfinyange, lakini alikaa ngangari. Nataka kutuma salamu kutoka watu wawili. Ndugu Suleiman Shahbal na wakiwai wataweza kuwa pamoja na sisi. Na pia vile vile ndugu yetu mdogo ambaye pia alikuwa ngangare katika elections zilizopita, Babu Owino, alikuwa aje lakini amehitajika na chama kwenda baya. Hapa kuna viongozi wetu watatu ambao wanatoka nyanja za juu. Ndugu Gavana Hassan Ali Joho si gavana wa kwanza tu, lakini pia vile vile ni deputy party leader wetu. Madam Martha Karua as well, ambaye tumekuwa na yeye katika mstari wa mbele kutusaidia katika kampeni zetu. And pia vile vile tuko na His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Nitaomba hawa watatu waweze kuzungumza na nitamwachia ndugu yangu Hassan Ali Joho aweze kuzungumza na amwachie nafasi pia vile vile wale viongozi wetu wawili wengine waweze kuwasalimia angalau, kwa sababu ya wakati, angalau waweze kuwasalimia, sio sio kwa nimevunja protocol, lakini pia ndugu yangu kutoka maeneo ya Embakasi Mawathe yuko hapa, karibu sana ndugu. Na watambua kwanza ma-MCA wote 40, ma-MCA wote 40 walioko hapa, pengine wasimame wanyoshe mkono, nitafanya nao kazi hapa. Hawa nitafanya nao kazi. Na nimesikia pia vile vile tuko na speaker wetu Haru Katri yuko hapa. Nataka kutambua watu wa biashara pia vile vile walikuwa pamoja na sisi. The Kenya National Chamber of Commerce, ndugu zangu walioniamini wakaniambia ya kwa kila siku unakuja hapa mifuko yazidi kudidimia. Nikamwambia kwa mnataka huduma bora, sio? Ndugu yangu Abu Faraj Said, mko hapa, Mzee Jafar pia na wote wengine, Mustafa pia, of course my brother Anwar. Zile posta zote nilokuwa zikibandikwa ni yeye alinifanyia. Ndugu yangu gavana wa kwanza wa jiji la Mombasa, sisi we will revisit this matter. Karibu sana. Mombasa, mambo? Muko ngangari? Muko ngangari kinoma? Waswahili husema kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, sivyo? Sasa mimi leo nataka kwanza nitoe shukrani katika dhati ya moyo wangu
kwa miaka 10 ambayo mmenipatia nafasi niwahudumie kama gavana wenu. Leo hii mimi napeana kigongo ama kijiti kwa ndugu yangu Abdulswamad Sharif Nassir. Yale ambaye tumeyafanya, na nina imani kwamba utaendeleza na kuleta hata bora kuliko yale ambaye tumefanya sisi. Sisi mimi nakuombea Mungu akupatie hekima, akupe busara, akupe uwezo, akupe ujasiri, usimamie watu wa Mombasa kwa hali na mali. Mimi nina furaha sana kwa sababu unapeana ugavana huu kwa ndugu yangu na rafiki yangu. Watu wengi walikuwa wanamuita kikaragosi. Wanamuita project. Hata wengine wako hapa tu. Baadaye walibadilika wakamjoin. I want to tell you, mimi nataka niwaambie nyinyi hapa. Mimi nina imani kwa Abdulswamad. Na leo nasema hapa Mombasa mchana, sitoingilia serikali yake kwa njia yoyote. Nikiwa na shida kama raia wa Mombasa nitampigia. Mkutano wetu utakuwa ni wa kirafiki na kidugu tu. Serikali sasa ni yake, afanye kazi ya ugavana peke yake. Mimi nimekuwa kuanzia leo former governor of Mombasa. So muniacheni nipumzike. Si namna hiyo? Yale tumeyafanya. Masipitali tumejenga, mashule tumejenga, barabara tumejenga, na kazi mingi sana tumefanya hapa. Na nina imani kwamba Abdulswamad ataendeleza, sivyo? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, mimi nimehudumu kama mjumbe wa Kisauni miaka 5, nashukuru Mwenyezi Mungu. Nikahudumu kama gavana miaka 10, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa niko katika mpango wa kujipanga siku za usoni. Tumeelewana? And therefore, ndugu yangu nakupa hongera sana. I was joking with you. Sahi mimi ndugu yangu, the only call you'll get from me, kama kuna taka barabarani nakupigia wewe Abdulswamad. Mimi simo tena. Musiniulize mambo ya takataka, musiniulize mambo ya mabomba ya maji, muulizeni Abdulswamad Sharif Nassir. Nataka kusema siasa imeenda vile imeenda, na nataka munisikie. Siasa imeenda vile. Juzi nilivyokuwa nyumbani kwangu, iko mjumbe mmoja ya UDA alinitumia mimi message, akanitumia mimi ka video cha campaign, yale alikuwa anasema katika campaign, na akanambia sasa unasemaje? Nataka nimwambie kuwa katika upinzani sio kifo, my friend. Being in opposition is not death sentence. Na nikamwambia huyo mjumbe, tafuta fala wa kutisha, lakini sio mimi, my friend. Tumeelewana? Na nikamwambia wewe kwanza ni mjumbe, mtu mdogo sana. Hiyo kazi nilifanya miaka 10 iliyopita. Huwezi ongea kitu mbele yangu. Tumeelewana? Na nawaambia wajumbe wa UDA wasitufikirie sisi wewe usicheze na sisi. Yaani vijidude vidogo vina mdomo wa kuongea kuliko hata bosi yao. Wao kiangalia mimi ni mtu wa kutishwa na mjumbe mimi. Ati mimi Hassan Ali Joho nitishwa na mjumbe wa UDA? Kwenda zako wewe mjumbe. Mimi niko Kenya. Kenya ni nchi yangu. Si hami. Niko hapa. Tutapiga siasa hapa Kenya, na watajua hawajui. Ubaya watu hawatujui sisi. Kuna watu wa kutisha na kuna watu huwezi kuwatisha, my friends. Tumeelewana mpaka hapo? So nataka niwaambie sisi hapa
tuko imara. Tuko nini? Imara. Na nyinyi wananchi naomba muwe nini? Imara. Serikali ikiingia ina majukumu, sivyo? Lazima tuiangalie na tuikosoe pale ambaye wanakosea. Wakifanya vizuri, tunawaambia hapo mmefanya vizuri. Wakifanya vibaya, tunawaambia mmefanya nini? Vibaya. Ndio leo mimi nasema hapa nina furaha kwa sababu bandari imerudi, tumeelezwa hivyo, lakini tunataka tuione ikifanya nini? Kazi. Jana nimeuliza watu wa bandari kama wameanza ile amri walipewa na rais juzi, wakasema ati wanangoja formal communication. Mimi nawaambia tunawaangalia namna hii. Tulisema bandari irudi na imetangazwa huko Nairobi irudi, kwa hivyo irudi. Watu wetu wafanye kazi, sivyo? Tumekubaliana. Mimi naomba la mwisho kabisa, sisi wote kuanzia ndugu yangu Harub, speaker na MCAs wako, wajumbe walioko hapa, wafanyabiashara walioko hapa, my brother Said Bajaber na Mustafa, you'll mobilize the business community. Na sisi wananchi wote, tafadhali, siasa imeisha. Majukumu yetu ni sisi kuja pamoja, tumsaidie gavana wetu apeleke Mombasa mbele. Tumeelewana paka hapo eh? Mimi sitaki kusema zaidi hapa, lakini natoa shukrani sana. Nilivyosimama Your Excellency Mother Karua and Mheshimiwa Stephen Kalonzo, when I stood the first time, watu wengi walikuwa wananiambia wewe Westboa, wengi tu sana, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikatoboa mara ya kwanza, na mara ya pili nikashinda kwa kishindo kikubwa sana. Ndio vile nasema hapa leo, iko siku hata mimi nitapigania urais wa kitaifa katika nchi. Waelewe hiyo, siku zetu zinaku. Najua hapa kuna wageni wengi wangependa kusema, if you allow me, ndugu gavana na viongozi wangu Mother Karua and Stephen Kalonzo Musyoka, on behalf of all MPs and senators, ningeomba tu nimwalike mmoja tu, sivyo? Na ningependa nimwalike my brother Ledama Olekina. Haya, wananchi wa Mombasa, hamjambo? Hamjambo. Yangu ya kwanza ni kuwashukuru watu Mombasa. Nawashukuru sana kwa sababu ya heshima ile ambaye mliumpa ndugu yangu Mheshimiwa Nassir kwa kumchagua kuwa gavana wa pili wa Mombasa. Ya pili, kazi sasa iendelee kutoka mahali ambaye ilifika. Yangu kwa ndugu yangu Nassir, Mheshimiwa Joho alifanya kazi kubwa. Ukitazama kama ni kwa idara ya afya, alifanya kazi ambaye iliweka Mombasa mbele, na ni historia kubwa. Mimi nakuomba ndugu yangu uendelee na hiyo kazi, mshikane na wanabiashara wote wa Mombasa ili muweze kusaidia wanyonge ambao wako hapa. Ya pili, mimi nataka tu kufuatilia mahali ambaye ndugu yangu Joho amezungumzia. Sisi si watu wa kutishwa. Sisi ni watu wa kusema ukweli. Na unajua mwanaume ukufa siku moja, ule muoga anakufa vifo 20 ama namna gani? Na ndio nasema kuwa katika upinzani si makosa, na tutaweza kuyachambua mambo vizuri. Na mimi nataka kuwakumbusha watu wa UDA, wacha niwaeleze ukweli. Kuna serikali aina tatu. Kuna mahakama, kuna bunge na kuna executive. Mimi niko hapa kama Ledama Olekina, mimi niko katika serikali ya ubunge. Na mimi hapo ndafanya kazi yangu vizuri, ndachunguza bunge ya taifa, ndafanya kazi yangu, ndahakikisha kwamba executive imetii order. Kwa sababu kuna kitu inaitwa separation of powers, na hiyo ndio kazi tutafanya. Wananchi wote
sisi tuangalia siku za usoni ili tuweze pia si kusimama na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wamepita njia mpya. Ndugu yangu Joe akizungumza hapa kuhusu siku za usoni, sisi kazi yetu ile yote ambayo tunafanya ni kuangalia mbele ili Wakenya wote, na Kenya hatuhami, fanye Kenya mnataka kufanya. Asante sana watu wa Mombasa. Tumesema, hebu nirudieni hiyo. Tumesema Kenya hatuhami. Kenya, Kenya, Kenya. Tutabanana humu. Tutabanana. Nataka nichukue fursa hii nimwalike Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, lakini kabla hajakuja, Your Excellency, on behalf of myself and that of the people of Mombasa, we want to thank you. First of all, you campaigned for our candidate. Even though tulikuwa tunajua ulikuwa na candidate mwingine wa Wiper ambaye kulikuwa na kizungumkutu kiasi, uliwacha ukachukua wakati wako ukaja ukasimama na gavana wetu. So tunashukuru sana na tunakuombea Mungu akulipe mema. So nisaidieni kukaribisha Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na fujo na nderemo. Ngoja kidogo. Huyu bwana mwana hapa, hiyo nyimbo mtampigia Machako. Sasa mpigia ni Buffalo Soldier. Si ndio hiyo? Wewe DJ uko na Buffalo Soldier? DJ uko nayo? Haya, dunga hiyo Buffalo Soldier. Iko? Haya, dunga basi. Mwe download tuweza kuimba wenyewe sasa hivi mkicheza. Sasa DJ, kuanzia leo ujue ukimwona Kalonzo tu hivi kumbuka kuna Buffalo. DJ uko nayo ama una? Haya, ama DJ tukupe muda ujiandae. Very well. After that. Asanteni huku akijiandaa. Watu wa Mombasa mjambo. Mombasa hoye. Mombasa hoye. Ukiniruhusu leo anafurahi zaidi kwamba kijana amehitimu. Mheshimiwa Deputy Governor and your family, wonderful family. Mheshimiwa Governor ambaye former governor, kijana haogopi, kijana ngani, Joho, Hassan Joho. Viongozi wote tusiwe tukisema pengine itifaki hizo zifuatiliwe. Alitia fora wakati alikuwa chairman wa Investment Committee kwa upande wa upinzani. Kwa hivyo watu wa Kenya wamezoea upinzani wa kweli. Tusije hapa tukasema siasa zimeisha. La, kamwe haziwezi kuisha. Zile zimeisha ni campaign.
as you lead the people of Mombasa, Governor, kuwa mkakamavu, usiye mtu wa kutishwa tishwa na wale ambao wamechukua mamlaka kwa njia ambayo walichukua na njia ambayo inajulikana, na ijulikane pia kwamba Azimio la Umoja One Kenya bado tuko na walio wengi kwa bunge. Kwa hivyo kwa upande wa executive, ndugu yangu Ole Kina, you are the majority, even in the Senate, very, very close. Lakini kwa National Assembly, Azimio la Umoja One Kenya are the majority. Hebu mjiulize hayo. Na mjue kwamba therefore, hii ni serikali ambayo haiwezi kufanya kazi bila kuwa pamoja na viongozi. Kwa hivyo, kesho tutakutana sisi. Na najua kwamba waheshimiwa maseneta na waheshimiwa bunge mnajua mahali tunakutana kesho ili tujipange. Kwa sababu hatuwezi kukubali kupangwa. Mimi nilizungumza hapa nadhani. We want to see a free Mombasa, ndio italeta manufaa makubwa, sio tu kwa Mombasa na Kenya hii peke yake, bali kwa eneo nzima hili la Afrika Mashariki and even beyond to Central Kenya. This is a way we can create Dubai. Mheshimiwa Abdulswamad, you have the singular opportunity to take that leadership. Isionekane ni mawazo ya watu wengine, ijulikane ni wazo la Azimio la Umoja One Kenya, that we want a free port in Mombasa and it is going to create millions and millions of jobs. This is a way to go, inshallah. Number one. Number two, I've heard kwamba, and this as a senior counsel, mimi wakili, I would want to see really an independent judiciary. Tusipokuwa na independent judiciary, vile tunaona executive ikifanya mambo yake, we will not have a country. Na swala hili linakera zaidi. Therefore, judiciary should take pride kwamba our National Police Service. Hapo nampongeza Mheshimiwa Rais ambaye amechaguliwa kusema wawe na independent budget. But I want to see judiciary ikisimamia pesa zao, sio kupatiwa 3 billion. Ni kama kuambiwa is a handout. The moment you disconnect the judiciary from the executive in terms of budgeting na mambo yao, tutakuwa tunafanya kazi bora. Therefore, there's a lot of work to do. A lot of work to do. Na mimi naimiza hapa, ndugu Ole Kina, ndugu Joho, msifadhaike. Na kiongozi hawezi kuwa kiongozi ikiwa mambo yake ni kutisha viongozi wenzake. Huyo ni bure, mzee Kibaki angemwambia hivyo. So, ati wanasema watamshtaki Ole Kina, wajaribu. Mimi mwenyewe itaenda kwa mahakama kumtetea Ole Kina. Huyu akishinda Ole Kina, I want you to know I will be in court. Kwa hivyo tuache mambo ya kutishana. And then mwisho ni kusema kwamba tuko tayari. Tuko tayari. Azimio la Umoja One Kenya, kando na kuwa tuna wabunge wengi kwa bunge, pia tuna gavana wengi Kenya hii. Magavana 24, tujipigie makofi. Na hawa wawili independent, I'm sure pia wakiona vile mwelekeo utakavyokuwa, wao wenyewe wataremain upande wa Azimio la Umoja One Kenya. Wasifadhaike. We are all part and parcel of a united Kenyan nation. Lakini tunaudhika mno ikiwa mwananchi anaenda kupiga kura yake akiamini ina maana bora kumbe itafanywa marekebisho na ukarabati fulani. Mambo haya yatakuja kuonekana na kuibanika. Itakuwa mambo ya ajabu Wakenya wakijua ukweli vile ulivyokuwa. Kwa hivyo mimi sitaki kutoa hotuba zaidi ya hayo. This is your day. We are waiting to hear exactly. And you know, he looks a good man. Vile baba yake Sharif Nassir, na tulikuwa kwa bunge mimi na yeye,
alikuwa anakuja pale Mbondeni anakunwa kahawa tungu. And he will be there playing darts. Dunga. Dumla. Ndio hiyo. Ukitoka hapa, I heard you complaining that your predecessor is not adequate or properly dressed, yeah, for the occasion. Ukianza hapa makosa kidogo ni kutoka kwa frying pan, kutoka kwa unaingia kwa fire, because ambao walienda kule, hata alikuwa Hassan Omar Hassan alikuwa Secretary General wa Wiper, akaacha akatupa kijikiti. Iliwezekanaje mimi nije niambie watu wa Wiper na ambao wako hapa? And I told you, Mheshimiwa Governor, Wiper Democratic Movement pamoja na Azimio watakushikilia mkono kabisa. There are things we must do. Have an inclusive government. Yaani watu wa Mombasa wajihisi wako chini, wako ndani kabisa, ndani ya serikali ya Governor Abdulswamad Sharif Nassir. We will discuss with you because we had made certain proposals. We will help you. Kama vile Governor Joe amesema, we are there to consult with you to make this county truly prosperous for the sake of our people na kuondoa maskini. The last point I wanted to make, tafadhali maji haya ya Mombasa, watu wa Kenya wanatoka wengine huko Sekuru kuja tu kuangalia bandari. Mjui kwamba bandari iko na maajabu yake. Maji haya ya bandari ya Hindi yanaweza kusafishwa na kuwa clean drinking water. We are ready to help you. Upatie watu wa Mombasa, Kishauni, kila mahali, Kongowea, Tuda, maji ambayo yatakuwa yametoka hapa mahali haya. You clean it. You know there's something which, you know the process itself, yeah? Desalination. That is a word. Desalinate, patia watu wa Mombasa maji. Tunajua sasa hivi mnategemea upande wa Mzima Springs, but haya maji yako tayari. We are there to give you all the support we can. Mungu abariki sana watu wa Mombasa. Mungu abariki nchi yetu ya Kenya. Ngoja kidogo mwadhini uishe. 1 second imeisha. Dakika moja tu mwadhini uishe. And I'm sure Mheshimiwa Kalonzo understands this very well. Mbona si usikii? Umeisha kweli? Umeisha? Buffalo soldier. In the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting on the river, fighting for survival. If you know your history, where you're coming from, then you would think to heaven. Said he was fighting on the right path, fighting for survival. Said he was in the war for America. Hey. What? Haya. Kumbe nyinyi wenyewe kwa mwaingojea kwa hamu, sio? Mlikuwa mwaingojea eh? Sasa nataka kuchukua fursa hii kwa heshima kuu na taadhima, tumwalike kiongozi wetu mwingine, Mama Ngangari. Mama ukimletea noma na kuletea noma,
ukimletea mbaya na kuletea mbaya. So munisaidie kukaribisha Mheshimiwa Martha Wangari Karua. What? Asante. Mombasa oye! Hamjambo. Leo ni siku ya furaha. Mimi naleta my congratulations to His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nassir na the Deputy Bwana Doya na watu wa Mombasa kwa kufanya jambo la busara kumchagua Governor Abdulswamad. Leo ni siku ya furaha. Kwanza nimletee salamu za kinara wangu Raila Amolo Odinga. Pia amewapatia heko, angependa kuwa nasi lakini alikuwa kwa safari, tulimtarajia lakini hakuweza kufika. Mimi nimekumbusha ya kwamba si kuanza na protocols. I want to recognize everybody starting with my dear brother, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, na wale wote walioko hapa, mabunge na hata county MPs, county MCAs. Mimi ningependa tu kuongeza kidogo ile imesemwa na ndugu yangu. Tuna matarajio ya kwamba His Excellency the Governor, the second Governor of Mombasa, na timu yake yote watampatia huduma, wataendelea, and they'll give you more and better services starting on the foundation laid by His Excellency the former Governor Hassan Ali Joho. He has laid a firm foundation. Let Abdulswamad and team build on it and go to greater heights. Transform Mombasa. Na watu wa Mombasa, najua mlitupigia kura, asanteni sana. Musife moyo. County government ni ya maana sana kwa vile mmechagua Azimio kwa county government. County government itampatia zile huduma tulikuwa tumetaja katika manifesto yetu, insofar as they can do it as a county government. Na kwa vile tuko na serikali ambayo ilinyakua, nasema ilinyakua sababu tuko na question mark, ndio nikasema ni kunyakua. Tukaenda kotini, koti ikawapea, lakini bado tuko na maswali. 24 counties versus 21, majority in the National Assembly. Hiyo mahesabu haiwezi ikaingiana. Hiyo mahesabu ni ingine ya maajabu, hatuielewi. Lakini maisha lazima iendelee. So I want to say to Governor Abdulswamad, collaborate with the government ambayo imenyakua, but collaborate from a position of strength, not kneeling down. Collaborate, knowing that Mombasa is solidly behind you and that we in Azimio will be at hand to help and support you whenever need arises. Kwa wafuasi wote wa Azimio na wale wote wamechaguliwa katika Azimio la Umoja, mujipe moyo. Sio lazima kukimbilia wale wamenyakua. Kaa pahali pako na upatie watu huduma. Collaborate, but not kneeling down from a position of strength. Onyo kwa kila mtu, mtaletewa mambo itenganisha, divide and rule, ndivyo waweze pia kunyakua Mombasa. Musikubali kamwe.
mkae pamoja, mkae nyuma ya wale mmechagua, mkae nyuma ya gavana, na ndivyo muweze kuwa na nguvu. Ndio mmeahidiwa bahari imerudi, lakini tungependa pia kuona Mombasa County ikiwa na stake ndani ya bahari. Kama mafuta ikipatikana, wenye mafuta wanakuwa na stake, mafuta yenu ni hii bahari. Mombasa should have a stake in the port, in whatever profit is made at the port. Pia kama coast, zile natural resources, madini na kila kitu, muwe macho sana. Mutaletewa kutengamana, ndivyo mali yenu inyakuliwe. Lakini mkiwa pamoja, mutaweza kulinda mali yenu na kuendelea na maisha. Tunasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Sisi tutaendelea tukitakikana, wakati sauti zetu zinahitajika, mutatusikia. Tunaweza kwenda likizo kidogo, lakini kazi ya umma hauwezi ukaenda likizo kabisa. Kwa hivyo tutakuwa nanyi every step of the way, and we are going to make sure that Kenya is transformed. Miaka 10 sijawahi kuwa ndani ya serikali, lakini sauti yangu haijapotea. Mwanisikia kila wakati, hata wa sasa. Na tuchunge sana katiba yetu. Iko watu jana wakasema hawataki mabadiliko, watanyemelea hiyo katiba. Na katiba ndio inafanya tusimame imara. Kwa koti zetu, nataka kuziambia wale wote wako mahakamani ya kwamba kuwa huru sio ile maandishi iko kwa katiba, ni roho yako na vitendo yako. I want to encourage, especially the High Court, which is the gateway to human rights in Kenya, to stay steadfast and firm. We shall rely on our constitution to ensure that we are not haunted or hunted down by anyone. And therefore, my brother Lendama Olekina, usitishwe na mtu yeyote. Katiba iko, simama imara. Na tuliona kwa TV wale walikupiga na kiti, hata tuko na hiyo video. Sisi ndio tutawashtaki, sio wewe utashtakiwa. Tutawashtaki wale walikupiga na kiti. Kwa hayo mengi na machache, mimi naomba tukae pamoja kama azimio la umoja. Haikuwezekana leo, lakini itawezekana. Na ishawezekana Mombasa County, na itawezekana Kenya mzima. Na sababu nilikumbushwa ya kwamba na koti, ya kwamba watu wanaweza tembea na hot air. Mimi nimeapa hot air itanipeleka East African Court of Justice. Na sio hiyo, haitatusaidia kupata kiti yetu ya urais, lakini itatusaidia kuzungumzia kama haki ilitendeka kwa koti ya Kenya. Asanteni sana. Haya, asante. Mimi nataka nichukue fursa hii ili nimwalike gavana, lakini gavana, kabla nikualike, nimevunja protocol kidogo. I forgot to thank my team. Kwani miadhini mingapi ya bedi wewe? Si mwadhini lazima dakika 5 zilizopita. Nasema Mr. Bajaber, nasema mimi nataka kuchukua fursa hii nishukuru wale ndugu zangu ambao nimefanya nao kazi katika county. My CECs are here. Mawaziri wale nilifanya nao, I saw Mariam, Dr. Neto. Mariam uko hapa? Dr. Neto na wengine wote ambaye wako hapa. Wako pande ile nyingine. Nataka niwashukuru sana kwa kusimama na mimi kwa miaka haya 5, na nataka niwaombee mema wakati mnaenda mbele kimaisha.
Vile vile nitakuwa mwizi wa fadhila kama sitomshukuru ndugu yangu Dr. William Kingi. And Kingi, I want you to come here. Tuseme kuja ushike mkono wangu brother. Najua umesimama ugavana, lakini hiyo haituteteshi. Tumefanya kazi kwa miaka 5. Umesimama kwa haki yako ya demokrasia kuwa gavana, na nimependa kwamba wewe ulikuwa wa kwanza kumuunga mkono na kumpa hongera Abdulswamad. Tunataraji pia uzoefu wako utamsaidia, na nakutakia mema katika maisha yako siku za usoni bro. Thank you very much. My chief officers wangu pia nataka niwashukuru sana. I saw Dr. June, Asha, Engineer Chula, Msuva, Dr. Shikeli, Engineer Migos, Engineer Keino, Jaizan of Public Service Board, Farah, I can see Farah, Iqbal Kandwala, mkurugenzi wa hospitali ya Coast General, Kurichwa ndugu yangu yuko pale, Rosina, Pauline, na nani mwingine sijamtaja, Ilhan Abbas, Anti Waharia. Ilhan umetajwa we, hata wewe nakushukuru we. Asha hapa na tamtaja, tulieni. Asha hapa, chief officer na chief officer wangu wa ICT aliyeunda mambo ya robotic katika skuli zetu chekechea, na kushukuru pia. Nani mwingine sijamtaja? Sasa nataka nishukuru, ngoja. Haya bana. Haya tutakuongoa, nishasikia. Nataka nishukuru pia familia yangu, sivyo? Naanza kushukuru kwanza na babangu mzazi Mheshimiwa Joho, Mheshimiwa mimi Mzee Joho. Pia namshukuru kakaangu mkubwa wangu namshukuru kwa sababu amenishika mkono amesimama na mimi imara, amenipigia kura mara nyingi, sivyo? Namshukuru pia sana, na nashukuru MCAs wote, nishawashukuru. Namshukuru pia ndugu yangu Nyerere huyu Delta 1 huyu pia. Naona watu wako pia wakuenulia mkono hapo, na kushukuru. Namshukuru Job Tumbo alikuwa county secretary wangu na chief of staff kwa miaka mingi, na kushukuru brother, and I wish you well, na kutakia mema katika safari ambazo umefanya. Pia nawashukuru wajumbe wa Mombasa kwa kusimama na mimi kwa miaka yote, nawatakia mema. Namshukuru Senator Mohamed Faki kwa kusimama na mimi, na nakutakia mema my brother. Nawashukuru nyote, Mheshimiwa Rashid Bezimba na kushukuru kikamilifu ndani ya roho yangu. Mheshimiwa Badi Twalib na kushukuru kwa miaka hayo yote umesimama na mimi. My dear sister Mishi Juma Mboko na kushukuru hata wewe. Omar Mwinyi pia yeye na kushukuru kwa kazi hiyo uliyosimama, na rafiki yangu kijana wangu Machele Viva pia na kushukuru. Kuna mwingine sijamtaja hapa? Harub. Haya. Namshukuru speaker wangu Harub Kathri pia. Na nakushukuru pia Etenge, naona unaleta watu hapa kusi. Mwenyekiti wa chama cha ODM pia nakushukuru. Basi jamaa, tosha sasa. Tosha. Nani? Amado. Amado pia nakushukuru kusimama. Mwisho sasa nataka kumalizia kusema namna hii. Bajaber nimemwona huyo, ni wangu huyo. Ni wangu sana huyo. Mheshimiwa Bajaber pale yuko amekaa kwa kiti chake, Mungu ampatie kheri. Mwisho nataka nimalizie. Geti basi tosha. Nataka niseme namna hii. Abdulswamad, umesikia mawaidha ya Mheshimiwa Martha Karua.
umesikia mawaidha ya Mheshimiwa Martha Karua kwamba sisi hatuwezi kukuhukumu tukikuona ukifanya kazi na serikali iliyoko sasa. We will not judge you because we understand kuna mipaka ambaye paka lazima uvuke kuletea watu wetu maendeleo, sivyo? Lakini vile vile nataka kuambia ni haki yako kama gavana wa Mombasa kufanya kazi na serikali ambaye iliyoko sasa, sivyo? So fanya kazi nayo, na tumeona, nimesema hapa awali, na shukuru kwamba wametangaza bandari imerudi. Tulikuwa sisi tukilia miaka hayo yote, sivyo? Tunataka bandari irudi kikamilifu, ndio watu wetu wapate nini? Ajira, sivyo? Mengine tutamwachia gavana wangu, kipenzi changu, rafiki yangu, ndugu yangu, nampenda sana huyu Abdulswamad. Engineer Migosi, naona unajileta karibu nikuone. Nakushukuru pia Engineer Migosi kwa kuendesha barabara. So nataka nichukue fursa hii nimlete rafiki yangu na nimtakie mema Mheshimiwa Gavana wa Mombasa wa pili, Mheshimiwa Your Excellency Abdulswamad Sharif Nassir. Aya, Mombasa hamjambo? Badi Twalib, kuna watu wako hapa, nakumbuka tulikuwa tuko nao. Asanteni, asanteni sana, asante, 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 asanteni. Na waomba wana Mombasa muniazime masikio yenu, yale nitakaweza kuzungumza yataweza kuchukuliwa na kuandikwa katika historia ni yapi niloweza kuyafanya. Ningeomba ndugu zangu, hususan wale walioko mbele, tutashangiliana na kupigiana nderemo baadaye. Kwa hivi sasa hivi ningeomba masikio yenu niweze kuongea na nyinyi. Kabla sijaanza kuzungumza, kuna watu wawili ambao hawajatajwa, lakini ni kiungo muhimu sana katika maisha yangu mimi, na ni kiungo muhimu katika siasa zetu na uendeshaji wetu wa Mombasa. Kwanza ningeomba tafadhali, na amevaa na fulana yangu, mimi ni mtu wa discipline, asante. Ningeomba kumshukuru ndugu yangu, mzee wangu, si ndugu yangu, mzee wangu, babangu, ni mzee wetu, ametulea sote. The last mayor and the only mayor remaining of Mombasa, mzee wetu, mzee Mudhar. Twashukuru kwa kutushika mkono na kuwa pamoja na sisi. Mzee Mudhar amekuwa proposer wangu nilipokuwa mbunge mara ya kwanza, mara ya pili, na nilipokuwa na gavana. Na naambiwa kwa gavana Hassan alijua pia alikuwa ni proposer wake. Sasa hiyo ni dalili kwa yote anataka kusimama, anajua ni nani kumfuata wewe proposer wake. Na pia vile vile nataka kumshukuru mzee wangu ambaye hafla binvu katika hizi ngoma za siasa huwa kijana, mzee wangu mwenye Omar, ambaye watu, chairman wangu wa CDF ameniomba, anataka kustaafu, lakini mimi nitazungumza na familia yake, ni lazima tuweze kuwa pamoja na yeye anisaidie na kazi hizi, sio? Sasa mimi nitaomba niongee kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu tuna wageni wengi ambao tunahitaji tuweze kufanya na wao kazi pamoja, sio? Your Excellencies, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka, Madam Martha Karua, Your Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, Your Excellency, my Deputy Party Leader, and the first Governor of Mombasa, my brother Hassan Ali Joho, Your Excellencies, colleague governors and deputies,
honorable senators, members of parliament, members of county assembly, distinguished guests, na kwa jumla ndugu zangu wote, hamjambo. Na waitikie na wamkua tena, hamjambo tena. I am delighted, I'm truly delighted and humbled to stand before you here today at the iconic Mamangina waterfront, a landmark and testament of the great beauty of our Mombasa County. Let me begin by welcoming you all to County 001 on this auspicious occasion that demonstrates the vibrancy of our democracy, the smooth transition of power between successive governments. You have come from far and wide, and I'm grateful to each and every one of you for taking the time to share this special moment with the people of Mombasa. This is a sign of the great support for our movement to give our county a new beginning. This is a sign that our movement is the people's movement, and indeed, the people have voted for the People's Project. My reciprocating pledge to you all is that Mombasa shall remain to be of the people, for the people, and by the people. I'd like to take this opportunity to thank the people of Mombasa for exercising their democratic right on the 29th of August and coming out to elect a governor of their choice. As a county, we had 2 false starts, but when the moment finally came, the people made their voice heard at the ballot, and I'm humbled that you chose my deputy and I to serve. I will always and ever be unforgiving for running a clean campaign with the greatest respect and dignity for all. It is our solemn intention to carry this approach forward in our governance. Now that the elections are behind us, I would like to take this opportunity with utmost humility to extend a hand of friendship to my electoral competitors and all those who may have voted for other candidates. I have personally called those who competed against us, and today I make special recognition of my brother, His Excellency Daktari William Kingi, for being here together with us. Let us join hands and let us join efforts to unite the people of Mombasa and forge ahead to tackle emerging challenges together. I want to assure every resident of Mombasa that whether you voted for Abdulswamad Sharif Nassir and Francis Toya, or you voted for anyone else, it is my solemn oath before the Almighty that I shall be a servant governor to all, regardless of the color of their skin, their ethnicity, their religion, or their political beliefs. The greatest revenue that we enjoy as a county is that of our people. Over the past 10 years, when I served as a member of parliament from Vita constituency, I was at the heart of efforts to unite the diverse communities residing in Mombasa County. I have worked hand in hand with the people to create a sense of communal belonging where everybody feels welcome in Mombasa. My commitment today is to carry this forward as your servant governor. I thank you for the confidence you have shown in my leadership. When I first declared my intention to vie for the position of Chief Executive of Mombasa, I did so out of a deep desire to transform our beloved county. This journey has never been about me, but this journey has always been about us together collectively. It has been about uplifting the lives of the residents of Mombasa and bringing the fruits of devolution through the doorsteps of each and every household
in our county. This journey has been about making Ugatuzi work for you in line with the dreams and vision of those who came before us, those who fought for Majimbo, illustrious names, the likes of Ronald Ngala, and the likes of my late father, Sharif Nassir, and an icon who is living right now, my party leader, Raila Amolo Odinga. And at this juncture, to wish who are no longer with us, those who have departed and have been there with this struggle, may the Almighty bless them in a better place, and may they be proud of the achievements we have achieved and those we are yet to achieve and have targeted to. I intend to honor our historical promise and bring devolution to you, the people. Within the first 100 days of my administration, I intend to roll out the Serikali Mitaani program. Serikali Mitaani will bring government and all its services from the governor's office in Treasury Square directly to you in your various homesteads. We want to make sure services are easily accessible to you wherever you are. Towards this end, my government shall with immediate effect issue a directive that the sub-county administration is expanded from sub-county and ward administrators to include village administrators who will be drawn from our local communities in order to enhance the efficiency of service delivery. The success of my county government shall be determined by the collaboration and support of our esteemed county government workers. The journey to transform Mombasa shall not be a short sprint, but shall be a long-distance marathon. And I cannot do this alone. We will require everyone's support. I cannot do it without each and every one of you. This is why it is my topmost agenda that it shall be to ensure that we have a good working relation with you, the county employees. Your input shall be invaluable, and I will do my part to ensure you are well treated, including the timely payment of your salaries and the diligent remittance of your statutory deductions. As your servant governor, my top priority shall be the economic revival of Mombasa County. And I'm glad during my inaugural speech that we have development partners with us here today. It is timely to say that we must tackle the ticking time bomb of unemployment. Mombasa residents are struggling with the rising cost of living as incomes dwindle and disappear as our local hotel industry and port-related businesses struggle. It is for this reason that immediately after this, I shall report to my office to sign my first executive order on the waiving of license penalties levied on markets and businesses during the COVID-19 period to enable our business resume normal operations without undue financial burden. Moreover, to jumpstart our economy, my county government shall invest in our young people. We will roll out the Skills Mitaani program through the Serikali Mitaani structures that will enable our youth to get certified technical training. Our young people will then be able to convert their experience as hairdressers, masons, electricians, plumbers, and so on into recognized certificates. Once qualified, we will enter all these young people into a job database that will provide a one-stop shop for talent recruitment in Mombasa County. This database will allow us to source job opportunities for these youth in the diaspora over and above the local opportunities.
We will revive Mombasa to the glory of old. Mombasa soon will see a revamp of dormant businesses as well as expansion of existing ones through our business-friendly policies. Despite being strongly in Azimio, I will work together with the County Assembly to fast-track legislation to consolidate licenses in Mombasa into a single business permit. The new single business permit shall cover all forms of county licensing, including health inspection, business, fire, and other attendance fees. I shall also be signing an executive order to waive historical clamping fees on all public service vehicles as well as private vehicles to allow the county to start afresh in the collection of parking revenue. These pending clamping fees have served as a compliance obstruction, and our people want to pay and be obedient, but are limited from doing so due to these significant accrued fees. The construction industry is the second largest revenue stream for our country. Property developers shall have a reason to flock to Mombasa under our administration, as they can expect a hastened, transparent, and automated building approval process. Mombasa shall be open for business, and these approvals shall be in a very hastened, timely manner. As the governor of Mombasa, despite being in Azimio, strongly, let me restate my responsibility to hold and uphold the Constitution, and in particular, the spirit of one central government and 47 devolved governments under a unitary state that are independent but mutually cooperative. In that respect, I wholeheartedly and unreservedly welcome the recent directive by His Excellency the President to revert port services back to the county of Mombasa. This is a bold step in the right direction towards the economic revival of our county. We look forward to the subsequent stimulus effect and the creation of jobs for our people that will arise from this. Further to this, as the head of the county government of Mombasa, I shall engage the national government through the legally provided structure of the Intergovernmental Budget and Economic Committee. The thrust of this engagement shall be to advocate for Mombasa County to get its fair share of port revenue in line with global practice. The standard worldwide has been that port cities have a say and a stake of the ports, and the people of Mombasa should benefit from having the port as its God-given natural resource. As a county government, we shall seek the concurrence and cooperation of the national government through dialogue on this in the incoming days, with a view to securing the much-needed additional revenue to help us finance service delivery to an inch. I further challenge the national government to move with speed to fully implement the single African Air Transport Agreement, better known as the Open Skies Policy, to allow international visitors from 320 countries to access our coastal regions, 40,000 hotel beds, without necessarily traveling through Nairobi. This will mean any international airline willing to be allowed to have a direct flight to Mombasa should be allowed to do so, and this will be able to put money in the pockets of our tourism industry workers. In addition to this, in our conversation with the national government, we shall seek the prioritization of the completion of the Dongokundu Special Economic Zone that will see
almost 100,000 jobs directly and indirectly created in Mombasa, even as I at county government level seek to operationalize the Miritini Industrial Park. The Miritini Industrial Park, as outlined in our manifesto, shall provide tax incentives to local small, medium-scale manufacturing businesses to encourage their setup in Mombasa. This is the kind of mutual cooperation Kenyans want to see between the two levels of government. The people of Mombasa have known me and know how deeply passionate I am about education and the power that it has to change the lives of ordinary people. My county government shall run a comprehensive school bursary program aimed at improving school enrollment. No child should drop out of school due to lack of fees. Mombasa's enrollment rates ought to be much higher than they currently are. The long-term strategy in fighting poverty and unemployment in Mombasa can only be through education and vocational skills training. My government commits to ensure the full and proper implementation of the Elimu Fund to issue bursaries that will enable our needy children complete their study. The distribution of these bursaries shall not be at Treasury Square. The distribution of these bursaries shall be at Mitaani level through the Serikali administrative system that will bring on board stakeholders such as the churches, mosques, temples, local community organizations, our elected members of county assemblies, and local leaders in determining potential beneficiaries at ward level. My third executive order shall be to implement orders abolishing land rates levied upon registered places of worship, including churches, mosques, and temples. The Constitution of Kenya 2010 enshrines the freedom of religion without any form of encumbrance. We will remove any obstacles to our people's inalienable right to free worship. Mombasa shall remain the diverse and multicultural hub it has been since it came to be hundreds of years ago. Across the county of Mombasa, thousands of families are one hospital bill away from financial disaster. Thousands of families have had to sell properties and remain destitute to save the life of a loved one. My government shall formally introduce Mombasa Care to bring this to an end. Mombasa Care is an initiative to ensure that our residents of Mombasa are covered under the umbrella of the National Hospital Insurance Fund. We shall pay the monthly contribution to those truly needy families so that they may not be able to be destitute even further as a result of illness. Our next executive order, and at this juncture, I want to re-emphasize the words that I said when I was campaigning. It is my job, once elected, that I shall continue in the good work that was initially started by the former Governor Hassan Ali Joe. At the same time, rectify and correct and put in place anything that needs to be rectified. And my job is to ensure that we have any obstacles as a learning lesson to each and every one of us. And it is for this reason, one of the departments that deservedly put Mombasa in the right place was health. We'll be learning from this, and one of the first executive orders, the second, will be to establish a health task force whose mandate shall be to unravel what ails our healthcare systems in Mombasa. This task force shall propose concrete solutions for immediate implementation within 30 days.
from these proposals, my government will endeavor to resource the devolved healthcare infrastructure at sub-county level so that there's adequate healthcare staff, medication and equipment to serve the needs of the people. I will harmonize labor relations with our healthcare workers to ensure that industrial action become a thing of the past. We will deal conclusively with the endless strikes in our health sector through open, honest dialogue with our healthcare workers. We will resolve issues of continuous and progressive training for our healthcare workers and process overdue promotions in consultation with the County Public Service Board. And as well, incorporate community health workers and community volunteers in this task of ensuring that the health sector remains to be number one, not just in Mombasa, but the whole of Kenya. During the electioneering period, I spoke extensively about the Mombasa Mwanzo Mpya, which has been about inclusivity and bringing people together. Today, I make the public commitment that my government will reflect the face of Kenya. There shall be no discrimination, and I will always endeavor to uphold my oath without fear or favor for the benefit of the people of Mombasa. I want to assure the people of Mombasa that under my leadership, we shall look for alternative ways to tackle the issue of garbage and garbage collection. Within the first 100 days, my government shall float an international expression of interest to invite strategic partnership to assist the county comprehensively manage our solid waste in a manner that is sustainable and not just affordable, but profitable for us as a county. We can be able to turn Mombasa into an energy producing county through the garbage that is produced on a daily basis. My intention is to run a transparent and accountable government in line with the provisions of the law and the Constitution of Kenya. I welcome the oversight of our members of County Assembly, our Senate, and the civil society. Every step of the way, we will espouse the spirit of public participation. My administration shall endeavor to always share information for public scrutiny, and I encourage our brothers and sisters of the civil society to conduct continuous social audits of the county's processes. We will partner with the civil society to uphold issues of human rights in all our matters pertaining to the mandate of the county government. Our resolve is firm, our plans are ambitious, and our hope for the future is truly bright. To equally put our inspectorate through the integrity test, I shall be forming an independent inspectorate oversight authority to allow the public to rightfully place their cases on an oversight authority. In closing, I'd like to once again thank and take the opportunity to recognize all the national leaders who have gathered with us here today. Their presence is a reflection of the great love that they have for our people, for which I'm deeply humbled. If we have succeeded, it is because they have paved the way for us. I just want to say that I do not take any of you for granted. I shall continue to seek your wisdom and counsel from time to time as we work to make Mombasa emulates its county code, truly 001. May God bless Mombasa. May God bless Kenya. Asanteni sana. DJ kidogo. Kidogo. Nimeongea kimombo sana. Aya.
Haya, siasa imeisha, wakati wa kukejeliana kisiasa imeisha. Mimi nawaomba na nawasihi, mmoja kidogo yule aweza kuzungumza mpaka alfajiri kesho, namjua. Nilikuwa naye nikiwa Jomvu tukifanya kampeni na bado. Asante. Mimi kwa niaba yangu kwanza ni kutoa shukrani kwenu nyote. Huu ushindi si wa Abdulswamad Sharif Nassir na Francis Thoya peke yake. Huu ushindi ni ushindi wa watu wa Mombasa wote. Kauli yangu kwa watu wa Mombasa, siasa tulifanya na tukaweka heshima katika siasa zetu. Sasa ni lazima tugeuze siasa, tuifanye kazi ile tuloweza kuahidi watu wa Mombasa. Hatuwezi kufanya kazi ikiwa tutaendelea na lugha ya kukejeli wale tuloshindana nao. Ni lazima tukubali wakati umefika wa sisi sote kushikana mikono na kusema tuisongeze Mombasa mbele. Mombasa ilipigiwa kura kwa kura ya debe ya siri. Hakuna anayejua aliyenipigia kura ni nani na ambaye hakunipigia kura ni nani. Lakini ni lazima tuwahudumikie watu wote wa Mombasa. Naomba mutupe nafasi tuweze kubadilisha manifesto yetu iwe ni kazi zile mnazozitaka. Tunataka kuanza kuweka mikakati na hatutoanza kusema tunasubiri wiki ijayo ama nini. Kazi inaanza moja kwa moja tukitoka hapa. Ni lazima mutupatie muda tuweze kurekebisha ili watoto wetu, vijana wetu, ndugu zetu waweze kupata ajira wanaostahiki katika Mombasa hii. Haya hayatowezekana ikiwa tutaendelea na lugha za kejeli za kampeni. Haya hatowezekana ikiwa tutakuwa hatutopeana nafasi ya kuifanya ile kazi. Mimi kauli yangu ya mwisho, kazi hii hatutoweza kuifanya peke yetu. Hii kazi lazima tuifanye, na kilio changu kwanza kwa wale waliokuwa ni wafanyakazi wa kaunti, lau ulikuwa unakubaliana na mimi katika wakati wa kampeni ama unanipinga katika wakati wa kampeni, sasa haijalishi, nimekusamehe na naomba twende mbele. Kile ajenda yetu, manifesto yetu itawekwa katika karatasi inaitwa County Integrated Development Plan, CIDP. Tukiiweka namna hii, hakuna tena siasa. I am expecting na nataraji wafanyikazi wa baraza la kaunti ya Mombasa, bila ya hivi wala hivi, tukiwaambia njia ni hii, tuelekeni njia ni hii, ili tuweze kuboresha kaunti yetu ya Mombasa. Tumeelewana, sio? Mimi na ndugu yangu hapa Francis tumejitolea kuweza kuleta yale mabadiliko mnayoyataka, lakini katika hali ya kujitolea ni lazima tuifanye hii kazi pamoja. Na mimi naendelea tena kuchukua fursa kutoa shukrani za dhati kwenu nyote, na kila mmoja amekuwa na katika mstari wa mbele pamoja na sisi. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri katika yale yote mnaoyafanya. Sasa ni nafasi yetu tuweze kuleta utajiri katika maeneo yetu ya Mombasa, kazi ziweze kupanuka, watu waweze kutabasamu. Tukionana elections zijao, hatuna tena kampeni, muniambie sisi tunapigwa bila ya kupingwa, sio? Asanteni sana Mombasa na mubarikiwe. Asante DJ, naomba usilie. Kindly naomba tusimame pale tulipo.
Na wakati tunasimama pale tulipo, Bishop Alphonse Baya, tafadhali mambo uweze kusonga mbele ili utatupa maombi ya kufunga mkutano. In the meantime, Salvation Army, ningeomba kila mtu asimame wima kwa wimbo wa taifa ambao utaongozwa na Salvation Army, kisha baada ya hapo tutapata maombi kutoka kwa Bishop wa ACK. Asante. Kabla tujaingia kwenye maombi, ningeomba tafadhali tubakishe utulivu. Security kindly clear the road, ili wakati tukimaliza tutatoa ile ratiba ya vile viongozi watashuka kutoka kwenye jukwaa. Kindly let us be patient. Karibu sana Bishop. Haya, na tuombe. Tutulie tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jalie gavana wetu pamoja na msaidizi wake hekima na maarifa na uwezo na kila rasilimali anayohitaji kwa ajili ya kukamilisha maono yake. Jalie kwamba sote katika kaunti hii Mombasa tutashirikiana naye katika kutimiza ndoto nzuri aliyo nayo kwa ajili ya ufanisi wa Mombasa County. Na sasa Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mwenyezi Mungu aangalie kwa wema wake na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aonyeshe wema wake na kuwapa amani. Na baraka ya Mwenyezi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae ni daima. Amen. Asante sana. I'd now like to ask His Excellency Hassan Ali Joho to depart from the main dais. You need to end this, you need to end this, you need to end this. Confirm. Your Excellency Governor, kindly subiri kidogo. Gavana anayeondoka atakuwa kwanza, kisha baada ya hapo you proceed. Kindly the security team, lead the team. Wakienda hivyo, gavana ataelekea kwenye ofisi ya gavana